Good morning, everyone. We will begin the session with a prayer. I request Gladzy to begin the prayer. നന്ദിയോടെ ഞാൻ സ്തുതി പാടിടും എൻ്റെ യേശുനാഥ. എനിക്കായി നീ ചെയ്തൊരു നന്മയ്ക്കും ഇന്നു നന്ദി ചൊല്ലുന്നു ഞാൻ. അർഹിക്കാത്ത നന്മകളും എനിക്കേകിലും ദയാനിധേ, യാചിക്കാത്ത നന്മകൾ പോലുമേ എനിക്കേകിയോ സ്തുതി. യാചിക്കാത്ത നന്മകൾ പോലുമേ എനിക്കേകിയോ സ്തുതി. Thank you and good morning, everybody. So we are back again with the classes after a long gap of holidays for the Onam. We were discussing the story Ranga's marriage. It is quite a long story. That's why it is taking such a long time. I hope you have not forgotten the story. It has three major peculiarities. The narration is like a conversation with the reader. The narrator tells the story as if he is having a conversation with the reader. The second major characteristic is that the narrator goes on digressing from the topic. That is, he moves away from the topic. That is also one of the reasons why the story is getting very long. The third major peculiarity of the story is that the narrator uses a lot of similes, that is, comparisons, to make his point. So this also makes the story very interesting. So let us go back to the story. We have a recap of the story, and we'll just start reading the story again. So what happened in the beginning? He started talking about the village of Hosahalli, how that village of Hosahalli is very famous. It is not known to everybody, but it has many peculiarities. So that is the point that the narrator is trying to make, that the village of Hosahalli is something very special. And he said that the mangoes are very special, the water in the pond is very special, etc. Then he talks about the village as well as the language that the people used to speak Kannada in the beginning. Then people started using English words in between Kannada. Then after the first person who went to Bangalore to study was Ranga, the accountant's son. And then the language of English became very common in the land. So this is what we had been discussing. And when Ranga came home, there were a lot of people who came to ഇയാള് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ, ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ പോയിട്ട് മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ, രംഗയെ കാണാൻ വേണ്ടി വീട്ടിൽ വന്നു. കാരണം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരാള് ഗ്രാമം വിട്ട് നഗരത്തിൽ പോയി പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ സംഭവമായിരുന്നു. അത് കാരണമാണ് ഒരുപാട് പേര് ഈ രംഗയെ കാണാൻ വേണ്ടി വീട്ടിലേക്ക് വന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ കഥ പറയുന്ന ആളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അത് രംഗയെ കണ്ടു. അപ്പൊ രംഗയിലുള്ള അദ്ദേഹം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, ഹി ഹാഡ് എ വെരി ഗുഡ് ബിഹേവിയർ, ഹി ഹാഡ് റെസ്പെക്ട് ഫോർ ദ ഓൾഡ്. So that is what attracted the narrator, and he felt that Ranga should be properly married and settled. So that is how old people bless young ones. That is, if they get a good job, if they are well behaved, then the next step would be to get them married and settled. So that is where we stopped. Okay, so we will continue. So
he had visited Ranga, so Ranga is now returning the respect to this narrator, because the narrator came to his house. Ranga also returns a visit to the narrator. So that is, and when he returns a visit, there is a conversation. So there is a conversation between Ranga and the narrator. So let us read that. Okay, Megha, read the paragraph. That afternoon, when I was rest, resting, Ranga came to my house with a couple of oranges in his hand. A, a generous, considerate fellow. It would be a fine thing to have him marry, settle down, and be of service to society. I thought. For a while we talked about his and that. Then I came to the point, Rengappa, when do you plan to get married? I am not going to get married now, he said. Why not? Yes. So the topic of Ranga's marriage only comes now. So you remember that the title of this chapter is Ranga's marriage. Till now, we have not been, the narrator has not been discussing the marriage of Ranga, but only now the topic of his marriage comes up. So it is getting delayed because of the nature of this text. That is, the nature is digression. That is moving away from the main topic. So that is the problem. That is why the that is why this chapter is getting delayed to come to the main idea. So that now we have come to the main idea. Now the main idea is Ranga's marriage. So he has only come to the topic now. So he has a discussion with Ranga when Ranga visits him. ഇയാളുടെ വീട്ടിലേക്ക്, കഥ പറയുന്ന കഥാകാരൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഈ രംഗ എന്ന് പറയുന്ന പയ്യൻ വരികയാണ്. അപ്പം അയാൾ അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ വന്ന ശേഷം ഇവർ തമ്മിലുള്ള ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ്, എന്താണ് താൻ കല്യാണം കഴിക്കുക, എപ്പോഴാണ് കല്യാണം കഴിക്കുക? സോ ഹി സേസ്, I am not going to get married now. So normally we will expect that somebody who has got a job, somebody who is quite mature, he will be ready to get married. So he is giving a shocking reply to the narrator. He says, I am not going to get married now. So now the narrator is surprised. So he asks, why not? Why are you not going to get married? So then ensues the discussion, then follows the discussion. And then in this paragraph, Ranga gives the reason. He gives the reason for his not getting married. So that is this explanation is what makes it very interesting. Okay, Miduna, you can read. Yes, sir. Okay. I need to find the right girl. I know an officer who got married only 6 months ago. He's about 30 and his wife is 25. I am told they will be able to talk lovingly to each other. Let's say I married a very young girl. She may take my words spoken in love as words spoken in anger. Recently, a tra- trope in ട്രൂപ്പ് troop ഡ്രാമ ട്രൂപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ട്രൂപ്പാണ്. troop in Bangalore staged the play Shakuntala. There is no question of Dushyanta falling in love with the Shakuntala. If she were young, like the present day brides is there. What would have happened to Kalidasa's play? If one gets married, it should be to a girl who is mature. Otherwise, one should remain the bachelor. That's why I am not marrying now. Okay.
So this is a reference to the story of Shakuntala. അത് കേട്ടിട്ടില്ലേ? ആ കഥ കേട്ടിട്ടില്ലേ? ശകുന്തളയുടെ കഥ. Have you heard that story? The story of Shakuntala. എന്താ കഥ എന്നറിയോ? ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? What is the story? കേട്ടിട്ടേ ഇല്ല. യെസ് ഓർ നോ? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ? കേട്ടിട്ടില്ല. Nobody has heard. It is the story of a daughter of a sage who lived in the forest. ഒരു ഋഷിയുടെ മകളാണ് ശകുന്തള. അപ്പോ ഒരു രാജാവ് ഈ നായാട്ടിന് വന്നപ്പോ ഈ ഋഷിപുത്രയെ കണ്ട അയാൾക്ക് ആകർഷണം തോന്നാണ്. ആ രാജാവിന്റെ പേര് പറയൂ ആരെങ്കിലും? കേട്ടില്ല. യെസ്, ദുഷ്യന്തൻ. അലീന, സ്നേഹ, അതെ, ദുഷ്യന്തനാണത്. ഈ ദുഷ്യന്തൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ് അവിടെ വന്നിട്ട് അയാള് ഈ ശകുന്തളയെ കണ്ടിട്ട് അയാൾക്ക് ആകർഷണം വരാണ്. അപ്പൊ അവർ he decides to get married to her. But what happens is that after he goes back to the kingdom, he forgets the relationship he had with Shakuntala in the forest because of a curse from a sage. ഒരു സന്യാസിയുടെ ശാപം കൊണ്ട് ഇയാൾ ഇവരുടെ ബന്ധം മറന്നുപോവാണ്. അപ്പൊ ആ സന്യാസി ഒരു സന്യാസി ശപിക്കുക. സന്യാസിയുടെ പേര് അറിയോ ആർക്കെങ്കിലും? യെസ്, സ്നേഹ, കറക്റ്റ്. ഇത് ദുർവാസാവാണ്. ദുർവാസാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മഹർഷി ശപിക്കും, ഇയാളെ മറന്നുപോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷേ ഈ when they had met in the forest, this king had presented a ring to Shakuntala. And when Shakuntala came to the palace to meet Vishadha, she had lost the ring in the river. And the ring was swallowed by a fish. A fisherman got that ring, and he saw the royal engravement on the ring, and he understood that it belonged to the king, and he brought it to the palace thinking that he might get a prize for that. So only when this ring is brought to the palace, the king remembers the relationship that he had with Shakuntala, and then the story has a happy ending. So this is the story. So this is the story that he is referring to. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ വേറൊരു കഥയിലേക്ക് പോയി. ഇപ്പൊ ഈ രംഗാസ് മാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് he is digressing to the story of Shakuntala. So here Ranga says, why I am not going to get married now? So I need to find the right girl. So marriage is not a simple affair. If you want to get married, you have to find the right person to get married. Otherwise, your whole life is going to be in trouble. So this is something that he was very much aware of. Ranga was very much aware of because he is educated. So he says, I want to find the right girl. So you find all sorts of examples around you. So he gives an example of an officer. The officer is 30 years old, wife is 25 years old. So they will be able to talk lovingly to each other because they are very mature. But suppose he gets married to a very young girl, then there you can have problems because the girl may not be mature to understand his behavior. So he gives even examples of legends, stories like that of Shakuntala. Suppose she was a very young girl, what would have happened to Kalidasa's play? So he says there would not be a happy ending. So these are the arguments that Ranga gives for not getting married now. So
So he says, if one gets married, it should be to a girl who is mature. So this is the reason. This is the reason he decides to remain a bachelor. What is a bachelor? What do you mean by a bachelor? Avivahidan. Yes, an unmarried man is called a bachelor. അവിവാഹിതനായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾ അവിവാഹിതനായിരിക്കും. കാരണം ഹി ഹാസ് നോട്ട് യെറ്റ് ഫൗണ്ട് എ ഗേൾ ഹു ഈസ് മെച്ചുവർ. അപ്പോൾ മെച്ചുവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ഇതുവരെ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. കണ്ടെത്തുമ്പോഴേ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുള്ളൂ. അതുവരെ ഞാൻ അവിവാഹിതനായി തുടരും. ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ എം നോട്ട് മാരിങ്. സോ ഹി ഗിവ്സ് എ വെരി ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ. വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് കല്യാണം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് കൊടുക്കുന്നത്. Then the narrator questions him again. Okay, so the narrator asks him again, what is the reason that you are not going to marry? Do you have any other reason? Okay. Yes, Niranjana, you can read. Is there any connection? Is there any other reason a man should marry a girl he admires? What have now arranged marriages? How can one admire a girl with a milk stain on one side of her face and wetness on the other, or so young that She doesn't even know. Okay, so it seems there is some connection problem for her. She has gone from the meeting. So, what did she read? So, he is asking whether there is any other reason. So, he says, a man should marry a girl he admires. Admire ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആദരിക്കുക, ആരാധിക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥമാണ് admiration. So, if you want to get married, you should get married to somebody who you admire. So, he is asking, if the girl you marry is not mature, she is always concerned about her appearance, applying this cosmetic or the other all the time, എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കോസ്മെറ്റിക്സ് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് എപ്പോഴും അപ്പിയറൻസിനെ കുറിച്ച് ബോധേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ, then that girl is very young. Only such people have, only young people are bothered, very much bothered about their appearance. Or she doesn't even know how to bite her. എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നഖമൊക്കെ കടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. So it shows that there is no maturity in behavior. So how will I admire such a girl? So on the one side, the girl may be very much concerned with her appearance. On the other side, she may be biting her nails. രണ്ടു തരത്തിലുള്ള പെൺകുട്ടി. So the narrator says one is a neem fruit, the other a bitter gourd. So neem fruit എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേപ്പിങ്കായ അത് കഴിക്കും. ബിറ്റർ ഗോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ബിറ്റർ ഗോഡ് നമ്മളൊരു വെജിറ്റബിൾ ആണ്. എന്താണെന്നറിയോ? കൈപ്പയ്ക്കയാണ്. അപ്പൊ ഈ കൈപ്പയ്ക്കയും കഴിക്കും, വേപ്പിങ്കായും കഴിക്കും. അപ്പോൾ both are not suitable to be eaten. So that's what the narrator is saying. So he is using again another simile here. He is comparing these two kinds of ladies, these two kinds of girls, as one as a neem fruit and other as a bitter gourd. So both of them laugh, but the narrator is not happy. I was distressed എന്ന് പറയുന്നത്. Distressed means unhappy, dissatisfied എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം. Distressed, dissatisfied, unhappy. Why is he unhappy? Yes, why is he unhappy? He is unhappy because Ranga is
not decided to get married. അപ്പോൾ ഈ മുതിർന്നവരുടെയൊക്കെ ആഗ്രഹം അവരൊരു പ്രായമായി അവരൊരു ജോലിയൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വിവാഹം കഴിക്കണം. അങ്ങനെ കഴിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വിഷമമാണ്, അവർക്ക് ടെൻഷനാണ്. So that is why the narrator is unhappy. So he gives the reason for his unhappiness. He says, the boy I thought who would make a good husband has decided to remain a bachelor. That is why the narrator is unhappy. അതാണ് അയാളുടെ സങ്കടം. So after chatting for a little longer, chatting here means talking. കുറച്ചു നേരം സംസാരിച്ച ശേഷം Ranga left. Ranga left what? Then he went for his house. Ranga had visited the narrator. ഇയാളുടെ വീട്ടിലേക്ക്, narratorയുടെ വീട്ടിൽ വന്നതാണ്, തിരിച്ചുപോയി. So this this is the turning point of the story. I made up my mind right then അപ്പം തന്നെ that I would get him married. ഇയാളെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമേ ഉള്ളൂ എന്ന് അയാൾ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. So the narrator decides that അങ്ങനെ വിട്ടാൽ പറ്റില്ലല്ലോ, ഇയാളെ വിവാഹം കഴിക്കില്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇയാളെ അങ്ങനെ വിട്ടാൽ പറ്റില്ല. So he decides then that I will definitely get him married. അപ്പൊ അതാണ് ഈ എങ്ങനെയാണ് ഇയാൾ അത് നടത്തുന്നത് എന്നുള്ള, ഇയാളുടെ പ്ലാൻ എങ്ങനെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ തീം ഓഫ് ദിസ് സ്റ്റോറി. Now the main theme of the story begins now. So he has a girl in his mind. The narrator has a girl in his mind which he thinks is suitable for this boy. Okay, so that girl is a pretty girl of 11. You can imagine that this is because in those days it was the days of child marriage. She is just a girl of 11 years old. This is the girl that the narrator has in mind. He thinks that this girl is suitable for Ranga. So ordinarily Ranga would not have agreed, because Ranga says that the girl should be mature. That's why he is not likely to agree. So he hatches a plan. The narrator creates a plan so that Ranga will have a desire to get married. So he is creating a plan. How does he create a plan? Let us read that paragraph. Nivedita, please read that. Nivedita. Okay. Ranga meets a pretty girl of 11 had come to stay with him. She was from a big town, so she knew how to play the veena and the harmonium. She also had a sweet voice. Both her parents had died and her uncle had brought her home. Ranga was just the boy for her and she the most suitable bride for him. Yes. So this is his plan. He is planning to get Ranga married to this girl, Ramarau's niece. ഈ niece എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഫെമിനിൻ ഫോമാണ്. നെവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി സൺ ഓഫ് യുവർ ബ്രദർ ഈസ് നെവ്യൂ. അതുപോലെ ദ ഡോട്ടർ ഓഫ് യുവർ നെവ്യൂ ഈസ് കോൾഡ് niece. This is the term nephew and niece. Nephew is the son or son of your brother or sister, and niece is the son of your the daughter of your brother or sister. Anandaraval എന്നും പറയും. ഓക്കെ, അനന്തരവൻ ആണ് നെവ്യൂ, അനന്തരവൾ എന്ന് പറയുന്നത് niece. യെസ് അക്ഷയ, അത് ശരിയാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ്. അപ്പം ഇംഗ്ലീഷിൽ വളരെ ഈസിയാണ് റിലേഷൻഷിപ്സ് ഒക്കെ. കസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അങ്കിളിൻ്റെ സൺ
cousin, son or daughter. Cousin is a gender neutral term. It is used with both male and female. അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പാണ് നീസ്. അപ്പം അധികം ടേംസ് ഒന്നും ഇംഗ്ലീഷിലില്ല. കസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരെയും കസിൻ എന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ അമ്മാവൻ്റെ മോനാണെങ്കിലും ചെറിയച്ഛൻ്റെ മോനാണെങ്കിലും വലിയച്ഛൻ്റെ മോനാണെങ്കിലും എല്ലാവരും കസിനാണ്. ഇവിടെ ബ്രദറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വൈഫിൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ സിസ്റ്റർ ആണെങ്കിലും ഡോട്ടർ ആണെങ്കിലും നീസാണ്, എല്ലാം നീസാണ്. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ്. So Ram Rao's niece means Ram Rao's brothers or sister's daughter is this girl he is talking about. So she is a 11-year-old girl, and she had come to stay with Ram Rao. So Ram Rao is her uncle. അപ്പോൾ അങ്കിളിൻ്റെ അടുത്താണ് താമസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഗേളിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് രാംറാവു അങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ രാംറാവുവിൻ്റെ നീസാണ് ദിസ് ഗേൾ. So she had learned music. She can sing, she can play the veena and the harmonium. She also had a sweet voice. So this is the description of this girl that who has come to stay with this man called Ram Rao. And Ram Rao is her uncle. So why has she come to stay with her uncle? The reason that is given here is that her parents had died and her uncle had brought her home. So she didn't have her parents. So this uncle Ram Rao had brought her to stay her with his family in his house. And the narrator feels that this man Ranga is just as very suitable a boy for her. So he plans to create a relationship between these two people. So this is his plan. So he goes to this man's house, Ram Rao's house, so that he can work out a plan to create a meeting between Ranga and this girl. So that is the next paragraph. Okay, next person. Oh yes, Rohini TS. Since I was frequent visitor to Ramaravo's place, the girl was quite free with me. I completely forgot to mention her name, Ratna. The very next morning, I went to their house and told Ramaravo's wife, I will send some buttermilk for you. Ask Ratna to fetch it. Yes. The girl was quite free with me. Quiet എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ക്വയറ്റ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ QUITE ആണ്, വേറൊരു ക്വയറ്റ് ഉണ്ട് QUIET. രണ്ടിനും അർത്ഥവ്യത്യാസമുണ്ട്. എന്താ അർത്ഥവ്യത്യാസം എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും? QUIET എന്താണ്? QUIET എന്താ? സൈലന്റ്. യെസ്, കറക്റ്റ്, അതാണ് ക്വയറ്റ്. പക്ഷെ ഇവിടെ QUITE ആണ്. അവിടെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ക്വയറ്റ് മീൻസ് വെരി, ഓൾമോസ്റ്റ് എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം. വെരി അല്ലെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ്, അതാണ് QUITE. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ മീനിങ്. രണ്ടിനും പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ സെയിം ആണ്, ക്വയറ്റ് തന്നെയാണ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ, പക്ഷേ മീനിങ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്, സ്പെല്ലിംഗ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. So the girl was quite friendly with me means the girl was very friendly with me, very free with me. So why was the girl very free with the narrator? Because he was a very frequent visitor to Ram Rao's house. So he is narrating the story as if he is having a conversation with us. അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾ പറയുന്നത്, ഓ ഐ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫോർഗോട്ട് ടു മെൻഷൻ പറഞ്ഞു, ഓ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി കേട്ടോ എന്ന്. അതൊരു നമ്മളുമായിട്ടൊരു സംഭാഷണം നടത്തുന്ന പോലെ, അതായത് വായനക്കാരനുമായിട്ട് കഥ വായിക്കുന്ന ആളുമായിട്ടൊരു സംഭാഷണം നടത്തുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ കഥ പറയുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ദ റീഡർ ഈസ് ഏബിൾ ടു ബിൽഡ് എ റാപ്പോ, എ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ദ നറേറ്റർ. So that's why he says, I completely forgot to mention her name, Ratna it was. So the name of the girl is Ratna. So the next morning he went to her house and told Ram Rao's wife.
So he said, I will send you some buttermilk. I have some buttermilk in my home. I will send it to you. Ask Ratna to come to my home and to fetch it. So he is planning to bring Ratna to his house. So for that he says that we have some buttermilk in our house. Ask this girl to come and collect it. Fetch means to collect. അപ്പോൾ അത് വന്ന് ഇവിടുന്ന് വന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോകാൻ പറയാം. കുറച്ച് മോരുണ്ട് വീട്ടിൽ, അപ്പോൾ അത് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഈ കുട്ടിയെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. So she comes to the house of the narrator. And so the next paragraph is the incident where Ratna comes to the house of the narrator, and he also arranges at the same time that Ranga will also come to the house, so that he could arrange a meeting of Ranga with Ratna. So he feels that once Ranga comes and sees Ratna, he will feel an attraction towards this girl. അപ്പോൾ അതാണ് അയാളുടെ പ്ലാൻ. ഈ പെൺകുട്ടിയെ വീട്ടിൽ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് അവർ അവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ രംഗയെ എന്തെങ്കിലും കാരണം പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഹി വിൽ സീ, രംഗ വന്നിട്ട് ഈ പെൺകുട്ടിയെ കാണുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ഈ പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിക്കാനായിട്ടൊരു ആഗ്രഹം തോന്നുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇയാൾ ഈ പ്ലാൻ മുഴുവൻ ചെയ്യുന്നത്. So that is the next paragraph. Let us see what happens. Okay, next is Sandra. Sandra, please read. Yes, sir. Rekna came. It was a Friday. She was wearing a grand sari. I told her to sit in my room and requested her to sing a song. I sent for Ranga while she was singing the song Krishnamurti. In front of my eyes, Ranga reached the door. He stopped at the threshold. He did not want the singing to stop, but was curious to see the singer. Carefully, he peeped in. The light coming into the room was blocked. Rekna looked up and seeing the stranger there, stopped. Abruptly. Yes. Abruptly stopped. Okay. So she came. How did he arrange Ratna to come? He told Ramrao's wife that he have some buttermilk in our house. You send this girl. I will send that buttermilk with her. So it was a Friday. So Fridays are considered to be very auspicious. In certain communities, they consider it to be very special day, the day of some goddess or something. So she was wearing a grand sari. In those days, even all children used to wear saris. So she was just a 11-year-old child, and she was sitting in his house, and he asked him, the narrator asked her to sing a song. In the meanwhile, I sent for Ranga. I sent for somebody എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിളിപ്പിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം. To send for someone, വിളിപ്പിക്കുക, ആളെ വിട്ട് വിളിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടി അവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ വേറെ ആരെയോ പറഞ്ഞയച്ച് ഇയാൾ രംഗയെ വിളിപ്പിച്ചു. And while she was singing the song, Ranga came to the house. And he is hearing the singing, therefore he stops at the threshold. Threshold എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വാതിലിൻ്റെ പടിയാണ് threshold. അപ്പോൾ അയാൾ അകത്തേക്ക് കയറുന്നില്ല, പുറത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. കാരണം ഈ പാട്ട് കേൾക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അയാൾ അകത്ത് കയറാത്തത്? ബിക്കോസ് ഹി ഡിഡ് നോട്ട് വാണ്ട് ദ സിംഗിങ്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ, പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാൾ നമ്മൾ വീടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വന്നാൽ നമ്മൾ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നിർത്തും അല്ലേ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഹി ഡിഡ് വാണ്ട് ദ സിംഗിങ് ടു സ്റ്റോപ്പ്. therefore he remained at the threshold. He stopped at the threshold. But at the same time, he was curious to see the singer. Curious, akanksha. So he wanted to see who the singer is. ആരാണ് ഈ പാടുന്നതെന്ന് അറിയണമായിട്ട്. എന്നാൽ അകത്ത് കയറി പാട്ട് നിൽക്കാനും പാടില്ല. സോ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും? അയാൾ ഹി പീപ്സ് ഇൻ. പീപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്തിച്ച് നോക്കലാണ് പീപ്പ്. അപ്പോൾ ഈ അകത്തധികം വെളിച്ചമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പണ്ട് കാലത്തെ വീടാണ്, അതിൽ ലൈറ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഒരാൾ വീടിൻ്റെ പുറത്തുനിന്ന് അകത്തേക്ക് എത്തിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അകത്തൊരു നിഴല് വരും. അപ്പോൾ ഈ ആരോ വന്നു എന്നുള്ളത് അകത്തുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവും. സോ ദെൻ ദ ലൈറ്റ് കമ്മിങ് ഇൻ ടു ദ റൂം ഇസ് ബ്ലോക്ക്ഡ്
And Ratna looks up. She was singing. She was immersed in her singing. Suddenly, she notices the presence of somebody, and she abruptly stopped. Abruptly എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന്, suddenly, she stopped her singing. സോ അപ്പോൾ പാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പാട്ട് പെട്ടെന്ന് നിർത്തുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് എന്താണ്? നമ്മളൊരു പാട്ട് കേട്ടോണ്ടിരിക്കണം, പെട്ടെന്ന് കറണ്ട് പോയി, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നും? സന്തോഷം തോന്നുന്നു. നമ്മളൊരു പാട്ട് കേട്ടോണ്ടിരുന്നപ്പോൾ, അങ്ങനെ പാട്ട് കേട്ടു, അത് കേട്ടോണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കറണ്ട് പോയാൽ എന്ത് തോന്നും? നമ്മളൊരു ക്ലാസ് കേട്ടോണ്ടിരുന്നപ്പോൾ കറണ്ട് പോയാൽ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നും? സന്തോഷം തോന്നും. പക്ഷെ ഒരു പാട്ട് കേട്ടോണ്ടിരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കറണ്ട് പോയാൽ എന്ത് തോന്നും? ഒന്നും തോന്നില്ലേ? യെസ്, വി വിൽ ഫീൽ സാഡ്, അല്ലേ? സോ ഇതേ ഒരു സാഡ്നെസ് ആർക്ക് തോന്നി? രംഗയ്ക്ക് തോന്നി. അപ്പൊ അത് ആ സാഡ്നെസ്സിനെ ഇയാൾ കമ്പയർ ചെയ്യണം. സോ ഹി യൂസസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് സിമിലീസ്. ഒരുപാട് ഉപമകളുടെ ഇംഗ്ലീഷാണ് നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സിമിലി. സ്മൈലിന്റെ കൂടെ ഒരു ഐയും കൂടെ ചേർക്കുന്നു, അതാണ് സിമിലി. സിമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപമയാണ്. സോ ഹിയർ ഹി കമ്പയർസ്, ഹി യൂസസ് എ സിമിലി ടു കമ്പയർ ദ ഫീലിംഗ് ഓഫ് സാഡ്നെസ് ദാറ്റ് രംഗ ഫെൽറ്റ് വെൻ ദ സിംഗിങ് സ്റ്റോപ്ഡ്. അത് എങ്ങനെയാണ് അയാൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് എന്നുള്ളതാണ് ഹി ഈസ് ഡിസ്ക്രൈബിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ദിസ് പാരഗ്രാഫ്. ശീതൾ, Suppose you buy the best quality mango. You eat it slowly, savoring its peel. Before biting into the juicy flesh, you do not want to waste any part of it. Before you take another bite, the fruit slips out of your hand and falls to the ground. How do you feel? Renga's face showed the same disappointment when the singing stopped. ഇതൊരു നല്ല കമ്പാരിസൺ ആണ്. നമുക്കും ചിലർ ചെയ്യും. ഈ ഐസ്ക്രീമൊക്കെ, കപ്പ് ഐസ്ക്രീമൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടേ, ഈ കപ്പ് ഐസ്ക്രീമിന്റെ മേലെയുള്ള ഒരു കവർ ഉണ്ടാവും, ഒരു പേപ്പറിന്റെ ഒരു കവർ ഉണ്ടാവും, അറിയില്ലേ? ഒരു പേപ്പർ കൊണ്ടൊരു ലിഡ് ഉണ്ടാവും കപ്പ് ഐസ്ക്രീം മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. കട്ടിയുള്ള അടപ്പൊന്നായിരിക്കില്ല. ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചിട്ടില്ല ആരും? അപ്പൊ അതില് ഒരു പേപ്പറിന്റെ ഒരു കവർ ഉണ്ടാവും, അത് ആൾക്കാർ ഇരുന്നിട്ട്. ഇവിടെ ഐസ്ക്രീം കപ്പിലുണ്ട്, പക്ഷെ ഈ ഐസ്ക്രീം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഈ അടപ്പിലുള്ളത് നക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇത് നക്കണതിന്റെ ഇടയിൽ ഈ കപ്പ് നിലത്ത് വീണേ ഞാൻ ഉണ്ടാവും, ഉള്ള ഐസ്ക്രീം മുഴുവൻ നിലത്ത് പോലും. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ. ഈ മാമ്പഴം എടുത്തിട്ടേ, അപ്പൊ നല്ല മാമ്പഴമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ അതിന്റെ തൊലിയിലുള്ള അതൊന്നും കളയണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തൊലി ആദ്യം പീൽ ചെയ്തിട്ട്, തൊലി എടുത്തിട്ട് മാമ്പഴം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ തൊലിയിലുള്ള ദശയൊക്കെ നമ്മൾ നക്കിയെടുക്കും, ചപ്പിയെടുക്കും. ബിക്കോസ് യു ഡു നോട്ട് വോണ്ട് ടു വേസ്റ്റ് എനി പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് മാമ്പഴം കയ്യിൽ നിന്ന് തെന്നി ചെടിയിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും? നമുക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമാവില്ല. നമ്മുടെ മുഖത്ത് ആ ഒരു സങ്കടം ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഒരു മാമ്പഴം നിലത്ത് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുഖത്തുണ്ടാവുന്ന ഒരു നിരാശ, ഡിസപ്പോയിൻമെന്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കുമോ അതുപോലത്തെ ഒരു നിരാശയാണ് ഇയാളുടെ മുഖത്ത് ഇപ്പൊ കണ്ടത്. എപ്പോ കണ്ടു രംഗയുടെ മുഖത്ത്? എപ്പോ കണ്ടു? പാട്ട് നിർത്തിയപ്പോ. യെസ് അലീന. അപ്പൊ ഈ പെൺകുട്ടി പാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ പാട്ട് നിന്നപ്പോ ഇയാളുടെ മുഖത്ത് വന്ന നിരാശയെ അയാൾ ഉപമിക്കുന്നത്, ഒരു മാമ്പഴം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിന്റെ തൊലിയൊക്കെ നക്കി തുടച്ചു കഴിഞ്ഞ് മാമ്പഴം കഴിക്കുന്നതിന് പല്ലിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മാമ്പഴം കയ്യിൽ നിന്ന് തെറിച്ച് ചെളിയിൽ വീണു. അപ്പൊ നമ്മുടെ മുഖത്ത് എന്ത് നിരാശയാണോ ഉണ്ടാവുക, അതുപോലത്തെ നിരാശ രംഗയുടെ മുഖത്ത് കണ്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ നിരാശനായിട്ടുള്ള രംഗ വളരെ നിരാശയോടുകൂടി തന്നെ ആണ് ഇപ്പൊ പടിവാതിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് അയാൾ ചോദിക്കുകയാണ്, യു സെന്റ് ഫോർ മീ എന്ന്, എന്നെ വിളിപ്പിച്ചിരുന്നോ? എന്നെ എന്തിനാണ് വിളിപ്പിച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കാം.
അടുത്ത പാരഗ്രാഫ്. സ്നേഹാചന്ദ്രൻ. Yes, sir. You sent for me, he asked as he came in and sat on a chair. Ratna stood at a distance, her head lowered. Ranga repeatedly glanced at her. Once our eyes met, and he looked very embarrassed. No one spoke for a long while. It was my coming in that stopped the singing. Let me leave. Words, mere words. The fellow said he would leave but did not make a move. How can one expect words to match actions in these days of Kali Yuga? യെസ്, യു സെൻറ്റ് ഫോർ മീ, എന്നെ വിളിപ്പിച്ചായിരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചാണ് അയാൾ കയറി വരുന്നത്. കാരണം ഇയാളെ വിളിപ്പിച്ചിട്ടാണ് അയാൾ രംഗ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം എന്നെ എന്തിനാ വിളിപ്പിച്ചത് എന്നാണ് അയാൾ ചോദിക്കുന്നത്. ആൻഡ് രത്ന സ്റ്റുഡ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ്, ഹർ ഹെഡ് ലോവേഡ്, ബിക്കോസ് ദിസ് സ്ട്രേഞ്ചർ, ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാൾ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവർ മാറി നിൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട്. അപ്പം രംഗ, ഈ പെൺകുട്ടി പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നതിൽ ഹി വാസ് വെരി ഇംപ്രസ്ഡ് വിത്ത് ദ സിംഗിങ്. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട് ഈ പെൺകുട്ടിയെ. അപ്പോൾ ഇയാൾ നോക്കുന്നത് ഈ നറേറ്റർ കണ്ടു. അപ്പോഴാണ് വൺസ് അവർ ഐസ് മെറ്റ് ആൻഡ് ഹി ലുക്ക്ഡ് വെരി എംബാരസ്ഡ്. അപ്പോൾ അയാൾ നോക്കിയത് കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇയാൾക്കൊരു ചമ്മൽ, അതാണ് എംബാരസ്മെന്റ്. അപ്പോൾ എംബാരസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ നൗൺ ഫോമാണ്. അതിൻ്റെ വെർബ് ഫോമാണ് എംബാരസ്ഡ്, എംബാരസ്മെന്റ്. അതാണ് ഒരു ദാറ്റ് ഫീലിംഗ് ഓഫ് വെൻ സംബഡി നോട്ടീസസ് something very uncomfortable about you, then you feel embarrassed. എംബാരസ്മെന്റ് എന്നുള്ള ആ ഫീലിംഗ് ആണ്, അതിനെക്കുറിച്ചാണ് അത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഒരു ചമ്മൽ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ, അതാണ്. അപ്പോൾ ആരും ഒന്നും കുറേ നേരം സംസാരിച്ചില്ല, കാരണം ഒരു പാട്ട് നിന്നു. ഇയാൾ വന്നപ്പോൾ പാട്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇയാളൊരു അനവസരത്തിൽ വന്നോന്നൊരു തോന്നൽ അയാൾക്ക്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾ പറയുന്നത്, ഇറ്റ് വാസ് മൈ കമ്മിങ് ഇൻ ദാറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ദ സിംഗിങ്. ഞാൻ വന്നുകൊണ്ടല്ലേ പാട്ട് നിന്നത്, അപ്പം ഞാൻ പോട്ടെ എന്ന് ഇയാൾ ചോദിക്കുകയാണ്, അരെ രംഗ. പക്ഷെ അയാൾ പോട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നെങ്കിൽ അയാൾ പോകുന്നില്ല, അയാൾ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. സോ ഹി സേസ് വേർഡ്സ്, മിയർ വേർഡ്സ്. അപ്പം നറേറ്റർ പറയാണ്, വെറുതെ പറയുകയാണ് ഈ പയ്യൻ, അയാൾ പോകുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്, അയാൾ ഇവിടെ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോൾ അയാൾക്കൊരു അട്രാക്ഷൻ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അയാൾ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് ഫെലോ സെഡ് ഹി വുഡ് ലീവ് ബട്ട് ഹി ഡിഡ് നോട്ട് മേക്ക് എ മൂവ്. അനങ്ങിയില്ല, പോകും എന്ന് പറഞ്ഞു, പക്ഷേ ഹി ഡിഡ് നോട്ട് മേക്ക് എ മൂവ്. സോ ഹി സേയിങ്, കലിയുഗമല്ലേ, എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യരുടെ വാക്കും പ്രവൃത്തിയും തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ടാവുക? സോ യു കനോട്ട് എക്സ്പെക്ട് വേർഡ്സ് ആൻഡ് ആക്ഷൻസ് ടു മീറ്റ് ഇൻ ദീസ് ഡേയ്സ് ഓഫ് കലിയുഗം. അപ്പോൾ കലിയുഗത്തിൽ ആളുകൾ പറയുന്നതും പ്രവൃത്തിയും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അവർ പോകും എന്ന് പറയും, പക്ഷേ അവരൊരിക്കലും പോവില്ല. So this man has come. So there is a kind of attraction that Ranga has felt because he listened to the singing. അപ്പോൾ അതുതന്നെയായിരുന്നു നറേറ്ററുടെ ഉദ്ദേശവും. ഇയാൾക്ക് ആ പെൺകുട്ടിയോട് ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കണം, ഇയാൾ ഈ കല്യാണം കഴിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇയാളെ കൊണ്ടൊന്ന് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കണം. അതാണ് ഈ കഥാകാരൻ്റെ ഉദ്ദേശം. So let us see what happens. Yes, ശ്രീലക്ഷ്മി. ലക്ഷ്മിയാണോ വായിച്ചേപ്പോ? അല്ല സർ. ഓക്കെ, വായിച്ചോ. Ragna ran inside out, overcome by shyness. After a while, Ranga asked, "Who is that girl?" "Swami." "Who's that inside?" The lion wanted to know. The he got who had taken shelter in the temple replied, Does it matter who I am? I am a poor animal who has already eaten 9 lions. I have vowed to eat one more. Tell me, are you male or female? Then lion failed the place in
Fear. Fled the place. Fear in seems. It seems. Yes. Yes. The lion fled the place. Fled എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലീ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ്. ഫ്ലീ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് ഫ്ലഡ്. ഫ്ലീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വേഗത്തിൽ ഓടി രക്ഷപ്പെടുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഫ്ലീ. അപ്പൊ ഫ്ലീ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് ഫ്ലഡ്. ദ ലയൺ ഫ്ലഡ് ദ പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലയൺ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ഇയാള് when Ranga comes to the house and the singing stops, after some time Ratna ran inside overcome by shyness. Because he is a stranger, because Ratna is a stranger, Ratna feels shy. ഭയങ്കര ഷൈ, നാണം തോന്നിയിട്ട് ഈ പെൺകുട്ടി അകത്തേക്ക് ഓടിപ്പോയി. അപ്പൊ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ രംഗ ചോദിക്കും, ഹൂ ഈസ് ദാറ്റ് ഗേൾ സ്വാമി? അപ്പൊ ഇയാളായിട്ടൊന്നും അങ്ങോട്ട് പറയില്ല, ഇവനെ കൊണ്ട് ചോദിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ രംഗയെ കൊണ്ട് ഇയാള് ചോദിപ്പിക്കുകയാണ്, അത് ആരാണ് ആ പെൺകുട്ടി? സ്വാമി. സ്വാമി ഈസ് എ റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ടേം ദാറ്റ് യു യൂസ് ഫോർ എൽഡേഴ്സ്. അപ്പൊ മുതിർന്നവരോടൊക്കെ ഒരു ബഹുമാനത്തോടു കൂടി സംസാരിക്കും, അങ്ങുന്നേന്നൊക്കെ പറയില്ല. അതുപോലെ സ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ടേം ദാറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ എൽഡേഴ്സ്, മുതിർന്നവരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ. സോ ഈ ആസ്ക്സ് ഹൂ ഈസ് ദാറ്റ് ഗേൾ സ്വാമി. അപ്പൊ ആ ചോദ്യത്തിന് അയാൾ ഒരു കഥയോടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ കഥ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ആട് ഒരു അമ്പലം, ചെറിയൊരു മുറിയുടെ ഉള്ളിൽ, അമ്പലം ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉള്ളില് അഭയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ പുറത്ത് ഈ സിംഹം വന്നിട്ട് ഈ അനക്കം കേട്ടിട്ടെ, ഉള്ളിൽ ഈ ചെറിയ അമ്പലത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തോ ഒരു അനക്കം കണ്ടിട്ട് ഇതിന് ഭക്ഷണമാക്കാൻ പറ്റിയ എന്തെങ്കിലും ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കും, ആരാകത്തുന്നു. അപ്പൊ ഈ ആട് ഞാൻ ആടാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്ത് പറ്റും? സിംഹം ചാടി അകത്ത് കയറി ആടിനെ പിടിച്ച് തിന്നുമല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ആട് പറയും, ഞാൻ ആടാണെന്ന് പറയില്ല, ഞാനൊരു മൃഗമാണ്, ഞാനിപ്പോ ഒരു 9 സിംഹത്തിനെ തിന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരെണ്ണം കൂടി തിന്നു തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ സിംഹത്തിനെ തിന്ന വേറൊരു മൃഗമാണെന്ന് കേൾക്കുമ്പോ സിംഹം പിന്നെ അവിടെ നിൽക്കില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതാണ് ആട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക്. അപ്പൊ അതുപോലൊരു ചോദ്യമാണ് ഇപ്പൊ ഇയാൾ ചോദിച്ചത്. ഹൂ ഈസ് ദാറ്റ് ഇൻസൈഡ്? ഹൂ ഈസ് ദാറ്റ് ഗേൾ സ്വാമി എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഹൂ ഈസ് ദാറ്റ് ഇൻസൈഡ് എന്ന് ലയൺ ചോദിച്ച പോലെയാണ്, സിംഹം ചോദിച്ച പോലെയാണ്. ഞാൻ ആരായ എന്താന്നാണ് ആട് മറുപടി പറയുന്നത്. അപ്പൊ സൗണ്ട് മാറ്റിയിട്ടായിരിക്കും പറയാം. അപ്പൊ ഡസ് ഇറ്റ് മാറ്റർ ഹൂ ഐ ആം? ഐ എം എ പുവർ ആനിമൽ ഹൂ ഹാസ് ഓൾറെഡി ഈറ്റൺ 9 ലയൺസ്. 9 സിംഹത്തിന് ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ തിന്നു കഴിഞ്ഞു. ഐ ഹാവ് വൗഡ് ടു ഈറ്റ് 1 മോർ. ഒരെണ്ണം കൂടി, ഒരു സിംഹത്തിനെയും കൂടി 10 സിംഹത്തിനെ തിന്നുന്നാണ് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വൗ ഇസ് ശപഥം ചെയ്യുക, അതാണ് വൗ. സോ ഐ ഹാവ് വൗഡ് ടു ഈറ്റ്. വൗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശബ്ദമാണ്. സോ ഐ ഹാവ് വൗഡ് ടു ഈറ്റ് 1 മോർ. ഒരെണ്ണത്തിനും കൂടി തിന്നാന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നീ പറയും, നീ ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്ന് സിംഹത്തിനോട് ചോദിക്കരുത്. അപ്പൊ അത് കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും ഈ സിംഹം മറുപടി പറയാൻ നിൽക്കില്ല, ഓടി രക്ഷപ്പെടും. അപ്പൊ അതേപോലെ ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ആർക്ക് തോന്നി? നറേറ്റർക്ക് തോന്നി. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത്ര എളുപ്പത്തിലൊരു മറുപടി ഇയാൾ പറയില്ല. ഇതേപോലെ തന്നെ ആരായ എന്താന്നുള്ളൊരു മറുപടിയാണ് ഇയാൾ പറയാ, ലൈക്ക് ദ ഹീ ഗോട്ട്. അപ്പൊ അകത്തുള്ള ആ ഒരു ആട് മറുപടി പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനും മറുപടി ഇടും. ഞാൻ ഹൂ ഈസ് ഐ ഈസ് ദ നറേറ്റർ, കഥ പറയുന്ന ആളാണ്. ആരായ എന്താ? വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മാറ്റർ ടു ഐദർ ഓഫ് us who she is? ഐ ആം ഓൾറെഡി മാരീഡ്. എനിക്കിപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ കല്യാണം കഴിച്ച ഒരാൾ മറ്റു പെൺകുട്ടികളൊന്നും നോക്കില്ല പറഞ്ഞ മാരി, ഐ ആം ഓൾറെഡി മാരീഡ്. എനിക്കിപ്പോൾ അതായത് പെൺകുട്ടി ഏതായാലും എനിക്ക് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആൻഡ് യു ആർ ഇൻ ദ മാരിയിങ് കൈൻഡ്. നീ ആണെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിക്കൂല എന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ആരായ എന്താണ്? അപ്പൊ ഇതും കൂടി കേൾക്കുമ്പോൾ ഇയാൾക്ക് കൂടുതൽ അറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷ ഉണ്ടാകും. അത് തന്നെയാണ് ഈ നറേറ്ററുടെ ഉദ്ദേശവും. ഇയാളിന് ഒരു ഈ താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കുക, ഇയാളിൽ ഈ ഒരു ആകാംക്ഷ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം തന്നെയാണ് ഇയാൾക്കുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇയാള് പെട്ടെന്ന് മറുപടി പറയില്ല. ഹി സേസ് വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മാറ്റർ ടു ഐദർ ഓഫ് us who she is? ആരായ എന്താ? ഞാനാണെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിച്ചത് വേണം, നീ ആണെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിക്കാനും പോണില്ല. സോ വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മാറ്റർ? വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മാറ്റർ ടു ഐദർ ഓഫ് us whether he is this girl who she is
ഞാൻ പെൺകുട്ടികളിൽ ആൺകുട്ടികൾക്കുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ചെറുപ്പകാലത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് വിവാഹം കഴിച്ചതാണോ കഴിച്ചതല്ലേ എന്നറിയണം. വിവാഹം കഴിച്ചതല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഇയാൾ വിവാഹം കഴിച്ചാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു പെൺകുട്ടി വിവാഹം കഴിച്ചാണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് ഇയാൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും. സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഹി സേസ്. ഐ ആം ഓൾറെഡി മാരീഡ് ആൻഡ് യു ആർ ഇൻ ദ മാരിയിങ് കൈൻഡ്. നീ ആണെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. കാരണം നേരത്തെയുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ he had already said that he is not going to get married. ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും തൽക്കാലം വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശമില്ല എന്ന് രംഗ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. സോ ദിസ് ഇസ് വേർ ദിസ് സ്റ്റോറി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് അസ് into a new realm where we find that Ranga has a change of mind. And what happens? Now he has started feeling some attraction towards the girl. And what will he do? Uh, that is what we will going to discuss in the next class. Thank you for joining. Have a nice day. Goodbye.